everybody. This is a special video about how to use Blackboard Collaborate. Este es un video sobre cómo usar el programa, el sitio web Blackboard Collaborate. Why? ¿Por qué necesitas saber eso? Because our school is using this website for classes. Our school is using this website for classes. We can do video calls on this website. Podemos hacer videollamadas, llamadas de video por este sitio en vivo. Okay, so I want to show you how to use it. ¿Cómo vas a usarlo? So first, your teacher will send you a website. Tu profesora te va a mandar un sitio. For my class, I have 2 classes a week. Yo tengo 2 clases cada semana. Entonces, un sitio será para Thursday at 6 o'clock, los jueves a las 6. And one website will be for Friday at 10, los viernes a las 10 en la mañana. If you click the wrong one, si haces clic el sitio equivocado, no va a funcionar. Tienes que elegir el sitio para esa hora, okay? So first, you will click the link. On your phone, it will look like this. Va a aparecer así, okay? Blackboard Collaborate. Estamos hablando de esto. On your computer, momento, let me fix this for me. On your computer, what are we doing? On your computer, it will look like this. Parecerá así, okay? So here's the phone, and here's the computer, what it looks like. First, you have to join the session. So you have to write your name. Your name. Not a nickname, no un apodo. Your name. Para que sepamos quién eres, okay? So I will write Miss O here. Join session. And on this one, I can write, okay, Laura, mi nombre, join session, unir, join session. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Tienes que dar permiso para usar el micrófono. Allow, okay, allow. Y también puedes elegir otro si tienes más de uno. So for me, it's this one. I allow. And this is for also the microphone, the same thing, allow. And posiblemente en tu teléfono tienes que hacer la misma cosa. Okay, so now, where are we here? Here we are. So let me say Laura O, join session. We have a lot of people here. They are all me. Okay. So again, here, maybe it looks like this. Posiblemente va a aparecer así. Quiere permiso para usar su micrófono. Okay, allow. Deja. También, okay, it's giving me a test, una prueba. Okay, si está funcionando. Si no, puedes elegir otro y intentar otro micrófono. Okay, so yes, it's working. Oh, now video. Tiene permiso para usar mi cámara. Sí, I allow it. But, antes de dando permiso, make sure estás listo para estar en cámara, okay? Be ready. If you have, okay, be ready. Sea listo to be on camera. Allow. Okay. Oh, hi, it's working. Está funcionando. Okay, y si no,
You could choose a different one, pero eso sí funciona. So yes, it's working. Sí está funcionando. O no, necesito ayuda. Here, yes, it's working. Okay, later. Eso se trata de cómo hacerlo. No, later, más tarde. Okay, X. Okay. So now, on your phone, maybe on your phone, you should, if you are in the session and you see your teacher, si ves tu profesora, you should hear, deberías escuchar tu profesor. Si no funciona, if it's not working, adjust the volume, ajustar el volumen, or you can also try, look, mira aquí, open Collaborate panel. It's purple. ¿Qué está pasando aquí? Oh, look, okay, everyone. Okay, everyone significa todos. So puedes enviar un mensaje a todos. You can write, si algo no está funcionando, you can say, Miss O, it's not working. Okay, so then everybody can see that. Todos pueden ver eso. On your phone, ¿cómo puedes hacerlo on your phone? Also, look, it's the purple. Puedes ver que envié un mensaje aquí. Y puedes responder o escribir otra cosa aquí. Oops. What is that? ¿Qué es eso? Close. Okay. Okay. Escribo okay. And I click purple. Enter. Okay. So you can write messages. And what if you want to participate? Y si quieres decir algo. In my class, en mis clases, nadie tiene permiso para hablar ni estar en video primero. Si quieres, you have to raise your hand. Oh, does it sound familiar? ¿Eso te suena? Que tienes que raise your hand para hablar. Raise hand. Es esto. So you're going to raise your hand. Oh, and yo como la persona que está como amando aquí, yo puedo decir, where are you? Estoy aprendiendo también. Mira, okay. Yo como la persona que está amando, puedo, veo que you have your hand in the air, and I say, okay, you can be a presenter now. Entonces ahora, ¿dónde estaba? Here? Now, look, I have a microphone and I have a camera now. Tengo esas opciones para hablar y para estar en video. So, si quiero, if I want to, I can turn on the video. Okay, me pregunta, ¿quieres estar en video? Si share video, comparte o cancel. Share is comparte or cancel. So share, okay. Where am I? ¿Dónde estoy? And here, look, here I am. Estoy aquí. Esa persona. Okay, so puedo verme. And if I want to have if I want to speak, I can turn on the audio. Blah, 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 blah. Okay, hay un eco porque hay dos personas hablando en esa computadora ahorita. So that's why, por eso, también, casi siempre, cuando no estás hablando en la clase, cuando no estás participando, you should have this off. No debe estar encendida hasta que estás hablando. Solo cuando estás hablando debes tenerlo. Porque si no, todos estamos escuchando los ruidos en tu casa, las policías afuera, el perro, los bebés, no sé, alguien gritando, riéndose. No queremos escuchar muchos ruidos. Estamos enfocándonos, right? We are focusing. So you should not have your microphone on. For me, in my class,
I like to see your video. I like to see you because I miss you porque los extraño. Pero es tú puedes elegir, ¿ok? No tienes que estar en video si no quieras. Pero si quieras, you have to raise your hand. Te voy a dar permiso para estar en cámara si quieras, ¿ok? And then later, si quieres hablar, you should raise your hand again. Con esto, raise your hand. Y te doy la oportunidad a hablar. Ok. On the phone, ¿cómo vas a participar on the phone? Estoy aquí y estoy como, ¿dónde está? Veremos. X. Oops, where are we? Aquí, X, the X. Oops, where is it? X. Okay, now look. You see me. Y si quiero participar, ¿qué tengo que hacer? I have to raise my hand. Levanto la mano. Oh, y ahora, yo como líder, puedo ver que ella también está raising her hand, Laura. So I make presenter. Y ahora, esta persona aquí en the phone, mira, ahora tengo estas opciones han aparecido. To speak and to be on video. So I can turn on my video. Y también de nuevo, share video, comparte video. Now, maybe you see me. Where am I here? What's this person? Maybe it's this. Do you see me? Let's try a different window. You should be able to see me. Oh, there I am. Look. Ooh, hi. I'm on my phone, and I'm here, and I'm here. Whoa. Okay, very exciting. And on the phone, if you want to talk, si quieres hablar, if your teacher says, okay, Laura, you can talk. Te toca, your turn. I'm sorry, not good. Focus, no está enfocando bien. You can click the microphone, el micrófono. See the microphone? Oops. Okay, so no voy a hacerlo ahorita porque no puedes escuchar. And I'm going to turn off my camera again. Okay, so that is the basics for how to use Blackboard Collaborate. No necesitas un app. No tienes que descargar un app. Vas a usar el sitio, vas a hacer clic el sitio que manda tu profesor, profesora, y abrirá en como tu internet, tu browser como Chrome, Firefox, or Internet Explorer posiblemente, okay? If you have any questions, you should ask your teacher. Pregunta a tu profesor, profesora, si tienes preguntas. Y yo voy a ver, I will see my students either or Thursday at 6 en la noche o la tarde, las 6 el jueves, o Friday, el viernes, Friday at 10 a las 10. I hope you have a great Wednesday. Bye. How do we turn this off? So many things going on. Okay, now. Bye.